Here's our top story. US President Donald Trump released a few letters earlier this evening. These letters were sent by his administration to various trading partners, informing them of reciprocal tariffs that will be in effect from 1st of August. The first two letters posted by Mr. Trump on social media platform Truth Social revealed that US will be imposing a tariff rate of 25% on Japan and Korea. In the last few days, Donald Trump declared his intention to dispatch tariff letters to multiple countries ahead of the approaching deadline of trading associates to conclude negotiations. My colleague Priyanka Deo is with us to talk more on the tariffs that are being imposed by Donald Trump. Priyanka, thank you very much for joining us at this hour. Could you please tell us what is awaited for India? We are hearing of a mini deal. When is it going to take place and what can India expect? Well, thank you for having me on the show. And I guess since I've been watching the Wimbledon tournament, I'm a little inspired by the tennis matches. So I'd like us to, while explaining what exactly these tariff letters mean, let's just think of Wimbledon since the tournament's in full swing. Now, I'm part of the Federer, Nadal, Djokovic era. They're all from different countries, right? But off the court, they may be friends, they respect each other. But once they're on center court, it's all business. They're not playing for friendship, they're playing to win. Now, Donald Trump approaches international trade in the same way. Yes, he does value relationships. Yes, he does respect leaders, and that includes PM Modi. He has massive respect for him, and he said that on record. But when it comes to America's interests, especially its economic dominance, it's game time, and that's what those tariff letters were all about. Now, Trump saw that the US was running massive trade deficits with countries like China as well as India. He believed that America was being taken advantage of, and he decided to push back, which he's fully in his right to do as US president. So the tariffs on steel, aluminum, and more, which made headlines in the past, if you remember those, this wasn't really about making enemies. It was about protecting the American economy for him and bringing that leverage back to the US side of the court. Now enter the BRICS summit, right? This is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. And let's be real, this isn't just a friendly alliance, right? It's not a summit where leaders just come and take selfies and reels and go back home. BRICS is actually openly challenging the dominance of the US dollar in international trade. They're actively working to create alternative payment systems to promote local currencies and reduce dependence on Western financial institutions. From Trump's perspective, naturally, and frankly, it's not just Trump, any US president's perspective, that's a huge red flag. So I'm going to push back on it because once the US dollar loses its place in the world's default currency, America loses a massive advantage, including global trust, control over sanctions, influence in international lending, just to name a few. And the dollar is not just currency, it's power, right? So when Trump imposed tariffs, took a hard line, even allies like India, right? He wasn't turning away from the friendship with Modi. He was stepping onto the global court, I guess you can say, the global center court, and saying we're playing to win. And Modi, he's actually doing the same for India. Shikker has said it every single time he travels out of India, right? So India's participation in BRICS isn't anti-US if you look at our side of the coin, and if you look at India's side of the coin. And I'm currently in the US, so I'm speaking of our side and their side, right? India is also doing what is pro-India. India is doing what India. So Modi is securing trade alternatives, expanding influence, and also ensuring that India doesn't have to rely on a single partner. So with these tariffs, friendships they don't disappear, but I would say the strategy always comes first. And that's what Trump really means with these tariffs. That's what India is also doing with BRICS for India. Priyanka, by when are we going to expect that letter from Mr. Trump's officials? What is the percentage that you expect India will be slapped? I don't think that, letters based on the history of the Trump administration, right? What they basically say they're going to do. So basically what Trump tweets out, everything has come into play. We saw that with the big, beautiful bill. He wanted it to pass on July 4th, which was America's birthday.
And it definitely passed on July 4th, right? Even with the House Speaker speaking, Hakeem Jeffries speaking for 8 hours and 45 minutes, it still passed Right. when Trump said it would pass. So I wouldn't be surprised if these tariff letters are sent right when Trump says they'll be sent. I don't think, with that being said, India is going to get slapped at all. I think India is a nation on its own. We have one of the biggest economies in the world. We have one of the fastest growing economies in the world. I don't think India's a bystander here that's just going to take the slap. India and PM Modi is also going to stand up and do what's best for India. Well, thank you very much, Priyanka, for getting us those insights. I love the comparison with Wimbledon, and it's absolutely clear to me and all of our viewers. Thank you very much. Thank you. Namaste. Now, moving on to a domestic story, and it comes from Bengaluru. A driver pulled out a machete after a minor collision. A shocking road rage incident occurred in Bengaluru, in the Bengaluru city, when a minor collision between two cars near the railway gate led to an unexpected violence. The Innova driver was spotted pulling out a machete from his car and then is seen trying to attack the Etios driver in the middle of the road. Soon a few locals got involved and a scuffle broke out. The traffic cops also arrived at the scene and the Innova car driver managed to flee the scene. Police are investigating matter to ascertain what exactly transpired. News from Mumbai, a video broadcast by NDTV has shown Rahil Sheikh, the drunk and half-naked son of MNS leader Javed Sheikh, abusing a Marathi-speaking woman by flaunting his father's influence. Although Rahil was booked and detained, he was promptly released, raising questions about preferential treatment. This incident follows NDTV's week-long campaign against VIP thuggery, which highlighted MNS supporters led by Raj Thackeray assaulting a shopkeeper for not speaking Marathi. लोक मराठी शिकवताना रे लोकांना माझा बाप तुझा बाप महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आहे कोण मनसेवाले अच्छा आणि तू दारू पिऊन माझ्या गाडीवर चढणार गाडी ठोकणार अच्छा तुम्हाला शिव्या देतोय तू आता बोललास माझा बाप कोण आहे मला बोललास अरे काय मी जावेदचे कोण आहे विचार आणि तो माझा बाप आहे ओके तर जावेद शेखला तुमच्या बापाने सांगितलं का गाडी माझ्यावर गाडी चढवायला चल पाठीमागं उभा राहा अरे इसके गालीमध्ये असेल कोण पण तू. My colleague Shivarur spoke to Rajashri Morain, the nail artist, the woman on your screen who alleged to have been harassed and the woman who took on MNS thugs. Listening. Rahil Sheikh, who said BC to you 5 times, he was using Hindi galis to abuse you in that video. He has not been arrested and serious sections have not been slapped against him. Your reaction to that, Rajshri? See, जो सेक्शंस लगे हैं, हालांकि मैं नहीं जानती कि वो सीरियस है या नहीं है. मुझे लॉ इतना समझ में नहीं आता है जितनी मुझे इंसानियत समझ में आती है. तो ये जो हुआ है ना, ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे एक स्टोरी है. ये कल रात को एक्सीडेंटली नहीं हुआ है. ये मुझे टारगेट किया गया है, मुझ पर अटैक किया गया है. 2 days बिफोर मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी कि आप प्लीज नॉन मराठीज के पीछे ना पड़े. वो हमारे भाई बहन हैं, वो यहाँ पे मेहनत करने के लिए आए हैं. मैं व्यवसाय करती हूँ मुंबई में अंधेरी लोखंडवाला मार्केट में जी. मैं काम करती हूँ, मेरा बिजनेस है. तो सीधा मेरे बिजनेस को टारगेट किया जाता है. मुझे धमकियां आती है कि तुम्हारी शॉप तोड़ी जाएगी, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें रोड पे लेके आएंगे. अगर तुम अपने शब्द वापस नहीं लोगी और वीडियो डिलीट नहीं करोगी, 200 लोग मुझ पर चढ़ के आते हैं. उसी दौरान
हमारे एरिया का ओशिवरा पुलिस स्टेशन मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देता है, मेरे व्यवसाय को पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं, और फिर ये सब होने से रोकते हैं कि ये इन लोगों ने जो धमकियां दी है इस लड़की को कुछ ना हो। एटलीस्ट मुझे अपने मुंबई पुलिस पे आज गर्व है। करेक्ट। पहले चल रहा था मराठी वर्सेस नॉन मराठी, फिर मेरे साथ उनका स्टार्ट हो गया मराठी वर्सेस मराठी। तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है, इनका मुद्दा क्या है। करेक्ट। या तो उनको अपने लोगों के लिए खड़ा होना है, उनकी साइड लेनी है, उनको आगे लेके जाना है, तो दूसरे के थाली का खाना छीन के हम आगे नहीं जा सकते। My colleague Abhishek Awasthi interviewed Maharashtra Minister Nitishs and Congress's Nana Patole regarding the Rahil Sheikh incident. Listen in. हमारे साथ नीतीश राणे जी है, मंत्री महाराष्ट्र के। तब जिस तरीके से देखा जा रहा है, फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, वहां पर मनसे के पदाधिकारी का लड़का है जो एक गाड़ी को ठोकता है और मराठी महिला को हिंदी में गाली देता है। शेख तो फिर कैसा मराठी बोलेगा? कौन उसको मराठी बुलवाएगा? क्योंकि वो हिंदू नहीं है, एमएनएस में होने के बावजूद वो हिंदू नहीं है, तो उसको कोई मराठी बुलवाएगा नहीं, उसको कोई मारेगा नहीं, कोई हिम्मत दिखाएगा नहीं। सर, वही उस पर अभी तक कार्रवाई की नहीं जा रही है। एफआईआर तो रजिस्टर हुई है, खाली नोटिस देके वापस भेज दिया गया है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पार्टी कभी कार्रवाई करेगी? पुलिस अपना काम करेगी, पार्टी कभी कार्रवाई करेगी? पार्टी के लोग कब जाके उसका वीडियो हम लोग को दिखाएंगे? कभी दिखाएंगे? वो जैसे मीरा रोड में हमारे एक हिंदू गरीब भाई को मारा, वैसे इसका वीडियो कभी आने वाला है? हम लोग रुके हैं। सर, पार्टी ने तो किनारा कर लिया, कहा कि लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन पिताजी हमारे साथ अधिकारी है। तो फिर दोनों को बुलाओ ना फिर मराठी। उसके गाड़ी के अंदर एमएनएस का झंडा था, तो मतलब वो बोल सकता है। कभी वीडियो के लिए रुके हम लोग, हिम्मत है तो दिखाओ। किसी भी हमारे मराठी लोगों को भी ये पसंद नहीं आ रहा है। हम सब इस हिंदू राष्ट्र में हिंदू है, और इन हिंदुओं को बांटने का काम अगर कोई कर रहा होगा तो कोई सहन नहीं करना। सर, राहिल शेख के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? एज अ मिनिस्टर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पुलिस अपना काम करेगी, मगर मूल मुद्दा उस जिस पार्टी से वो आते हैं, वो पार्टी क्या स्टैंड लेती है उसके ऊपर है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एमएनएस के पदाधिकारी का लड़का आधा मतलब कपड़े नहीं पहने हैं, अभिनेत्री की गाड़ी को ठोका गया था, उसके साथ बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस भी दिखती है वीडियो में, कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, लेकिन अरेस्ट नहीं किया जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, उसका अंदाज आप लोगों को हर रोज देखने मिल रहा है। कल महात्मा गांधी का पुतले को जिस तरह से पुणे में रेलवे स्टेशन के सामने में जो उसको जो तोड़ने का काम जिस तरह से किया जा रहा था, यहाँ पे डर नाम की चीज़ खत्म हो गई। सरकार कमज़ोर है, और सरकार की कमजोरी का ही असर ऐसा है कि आज जो एमएनएस का कोई पदाधिकारी की बात आप करते हो, तो डर खत्म होने की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं, और इसकी जवाबदारी राज्य की सरकार पे जाती है। इससे दिखता है क्या पुलिस के ऊपर सरकार का दबाव है कि भाई इस तरह की घटना हो या कहीं इस पार्टी के लोग इन्वॉल्व हो तो थोड़ा स्लो जाना चाहिए, किस तरीके से? नहीं, वो ऐसे कैसे होता है? कानून सबके लिए समान होता है, तो क्या फडणवीस की सरकार में कानून सब लोगों के लिए अलग अलग होता है? अगर ये सब प्रश्न इस माध्यम से निर्माण हुए, और इसलिए ये सब दायित्व ये सरकार का जाता है, और सरकार के इस दायित्व की वजह से ये सब घटनाएं होती जा रही हैं। क्लियर दिख रहा है कि वो अल्कोहल पी के गाड़ी चला रहे थे, हालांकि वो सैंपल लिया गया है, लेकिन ऐसे में अगर कोई और रहता, कोई गाड़ी चला रहा होता तो अभी तक सलाखों के पीछे होता, लेकिन उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। देखो, मैं आपको कहा है ना कि सरकार का इन्वॉल्व ये सब घटनाओं में है, और इसलिए ऐसी घटनाओं को ताकत देने का काम सरकार के माध्यम से चल रहा है। ये चुनाव को मद्देनजर रखकर इस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम बीजेपी और महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दिख नहीं रही है। क्यों नहीं किया? किसने रोका है आपको? सवाल तो ये है, बोलने से नहीं चलेगा, करने से चलेगा। लोगों को समझना चाहिए, डर पैदा होना चाहिए कि इस तरह का हम कानून हाथ में लेंगे तो हमारे पे शासन किया जाता है।
Time now for a very tiny break on the show. A lot more on the other side. Stay tuned. A horrific incident from Bihar's Purnia, where a family was murdered and burnt because the villagers suspected that victim Babulal Oraon's wife Sita Devi was a witch. The incident happened late on Sunday night when most of the people in the village were sleeping. A mob of about 50 people surrounded the victim's house and attacked them. Then they set the entire family on fire. The mob tried to hide the bodies, but cops have now recovered the charred bodies of the victims. Out of the mob of 53 accused have been arrested. अभी कुछ देर पहले एक और जानकारी सामने है कि पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या जो है वो कर दी गई डायन होने के शक में, और अलग अलग जिलों से लगातार ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हम बता रहे हैं कि चुनाव निकट जैसे जैसे आ रहा है, ये अराजकता फैलाने वाले लोग जिस बिहार के जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे, वो लोग ये जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं, चाहे दरभंगा के अंदर अजय यादव की हत्या का बात हो, पटना या पूर्णिया या बिहार के अंदर कहीं भी आप देखें कि 24 घंटे से 48 और 72 घंटे के अंदर एक्शन होती है और रिजल्ट आता है। अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं, और अब तो बिहार में इनकाउंटर भी शुरू है, बुलडोजर भी चल रहा है। A very gruesome, very horrific incident has come to light from Purnia district of Bihar, which is the northernmost district of Bihar, bordering Nepal, from a village called Rajiganj of Mufassil police station of Purnia. There, this incident where 5 people of that particular village, all hailing from the tribal community, they were not only beaten to death, and they all hail from one family. They were not only beaten to death, but also they were the house, their bodies were set on fire, and the half-burnt bodies were hidden inside the pond which was in the village itself. So this relates to this actually incident happened because of the witchcraft practice which happens in those, but in that region, that area. So as the eyewitnesses are saying, and as the locals over there are confirming to us, that one of the villagers actually lost his 3-year-old son 3 days back, and because he was unwell, he was not well, so he succumbed to his illness, and then his other son, which was even younger, he also fell ill. So someone actually went and convinced him that it was because of the witchcraft practice by the neighbors that his one son has died and the other son is ill, and actually that not only aggravated them, but that aggravated them to an extent that they attacked that particular house, the neighbor's house, harassed everyone, surrounded the entire house, beaten everyone to death, and then their bodies were set on fire, and half-burnt bodies were then hidden inside the pond which was the nearby pond in that particular village. Incidentally, one of the boy of that family which was being targeted, around a 10-year-old boy, he somehow managed to flee the scene. He fled from that particular place, reached one of his relatives, and then that relative took that boy to the police, and the entire story was narrated to the Purnia police. Then Purnia police raided that particular house, found the evidences over there, went into the pond and actually fished out the bodies from that particular pond, and then arrests are being made. So 2 persons have been arrested, we are told, and the entire family, which actually is the main conspirator, and they carried out this gruesome act of killing, they have fled the village. So the raids are being conducted to nab them. The big poll battle for Tamil Nadu has officially begun, with AIDMK chief Palaniswamy hitting the ground running, launching his ambitious statewide campaign from Mathupalayam, and AIDMK bastion EPS seeks to protect people and redeem Tamil Nadu. Targeting DMK on failures on law and order, women's safety and the drug menace. The campaign, covering all 234 constituencies, is seen as a do-or-die moment for EPS, who is desperate to reverse the AIDMK's slide since Jayalalitha's death.
But the challenges are daunting. The party is still grappling with organizational weakness and a fragile equation with its only major ally, the BJP, which remains unpopular in Tamil Nadu.